a dar inicio a la primera sesión plenaria de la Cumbre Mundial del Conocimiento. La primera sesión plenaria tendrá como moderadora a la doctora Batra. Ella es la moderadora de la primera sesión plenaria. En el tema Ciudades emergentes del conocimiento 1, tendremos como ponentes a Patrizia Ingallina y Surinder Batra. Dejamos en la conducción y la moderación a la doctora Batra. La recibimos con un aplauso a ella. Gracias. Thank you. I will be speaking in English. I'm afraid my Spanish is a bit rusty. But welcome to the first plenary session. I am honored and privileged to be chairing this session with two excellent speakers. Those of you who have been in the room will know that we are living the dream of knowledge cities. We are connected to Patrizia Ingallina in Paris via Skype for our second presentation this morning. Vía Skype a una de las ponentes. So, I will introduce the speakers in turn, but just to begin, there can be little doubt that the systems that make up knowledge cities, smart cities, whatever we call them, the social, economic, and environmental systems that frame our developing cities are shifting at a pace that we have perhaps never seen before. Whether this amounts to a further revolution, only history will tell us. But for the current inhabitants of our rapidly growing cities around the world, we are seeing a pace of change which is visible across each of those economic, social, and environmental conditions. So today we're going to open our session to discuss and hopefully to shed light on what it means to be a developing knowledge city in the 21st century. And I hope at the end of our discussions... Espero que al final de nuestra discusión... Hello? Carry on? Okay. I hope we will have greater clarity for all. Espero que tengamos claridad por todo. Thank you. The voice changed and I didn't recognize it. So, and that at the end of our days here in this beautiful place of Arequipa, that we will have a greater understanding how each of us can go away and make our cities more thriving, more sustainable, and more inclusive of all their inhabitants. The two papers we will begin with this morning begin to challenge some of our definitions. And I hope, more slowly? Okay, more slowly? Okay, I apologize. Yeah. So, I will recall. I hope that at the end of our conference, Espero que al final de la conferencia that following our discussion, y las discusiones siguientes we will all be in a greater understanding
todos tengamos un conocimiento, un mejor conocimiento of what we all need to do and understand. de todo lo que tenemos que hacer y entender Our cities thriving, para ayudar a hacer a nuestras ciudades más sostenibles, sustainable, and inclusive for all the citizens in them. This is a voice from Paris. es la voz de París. So, the two papers we will begin with Con las dos presentaciones con las que empezaremos, will unpick some of the changes we are facing and the understanding we currently have. nos ilustrarán sobre los cambios que estamos afrontando. I hope that we will have an excellent discussion and time for questions afterwards. Espero que tengamos una excelente discusión y muchas preguntas después de todo. Our first speaker today Nuestra primera presentación de hoy will be Professor Surinder Batra será el profesor Surinder Batra from the Institute of Management Technology, Gihazabad, forgive my pronunciation, del Instituto de Tecnología de la India. in India. We will then go via Skype to Paris Después iremos vía Skype hasta París to hear Professor Patrizia Ingallina a escuchar a la profesora Patrizia Ingallina from the Sorbonne University there. de la Universidad de Sorbonne de París. And without any more from me, I would ask Surinder to join you here and give you his presentation. Y para terminar voy a pedir al profesor Surinder que se persone aquí para empezar su presentación. Good morning. Buenos días. Can I request you to say good morning? Todos pueden decir buenos Louder, días. please. Más fuerte, por favor. Thank you very much. Muchas gracias. Greetings from India. Saludos desde la India. My topic is Smart Knowledge Habitats, and I am very happy to be in your country, Peru, and this beautiful city of Arequipa. Mi tópico es hablar sobre los hábitats del conocimiento, las ciudades hábitats del conocimiento. Estoy muy feliz de estar aquí en Arequipa. I want to thank the World Capital Institute, Me gustaría agradecer al Professor Javier Carrillo, sitting in front of me, and all the members of the World Capital Institute from different countries. Me gustaría agradecer a todos los miembros del World Capital Institute. I would also like to thank the university, the San Agustin in Arequipa, También me gustaría agradecer a la Universidad Nacional de San Agustín de and Arequipa my dear friend Glenn Ark, y mi querido amigo Glenn Arce to give me this opportunity to speak to you. por darme esta oportunidad de hablarles a todos ustedes. As was mentioned, I am from Institute of Management Technology, India. Soy del Instituto de Manejo de Tecnología de la India. So here you see a picture of our institute. Aquí pueden ver una foto de cómo es el instituto. We are one of the top 10 ranking business schools of India, and we are running management programs, postgraduate programs in different fields of management. We take about 700 students every year, and this year the session for the management students has just started. El año tenemos 7,000 estudiantes y este año acaba de empezar. We have a total of about 65 faculty members Tenemos 65 miembros de facultad in different disciplines, en diferentes disciplinas. and we have last year acquired accreditation from AACSB, which is Association to Advance Collegiate Schools of Business, which is not a very common phenomena in business schools around the world. Es un fenómeno muy común en las escuelas de negocios alrededor del mundo.
I have been associated with the KBD movement, Knowledge for Development, for a long time, thanks to my colleague Javier Carrillo and others who are here today. And I remember my journey along with them. Y recuerdo mi viaje junto a ellos. From Monterrey, where the first KBD week was organized in 2007. La cumbre fue organizada en el 2007 en Monterrey. To the 10th Knowledge City World Summit, which is happening here today. Hacia la 10ª cumbre de Ciudades del Conocimiento que está pasando aquí yo. In between, the journey has gone through different places in the world. From Monterrey, we moved to Shenzhen in China. From Shenzhen, we moved to Melbourne in Australia. De Shanghái nos movimos a Melbourne, Australia. And then we moved to Bento Conclave in Brazil. Luego nos fuimos a Brasil. To Matera in Italy. Después a Italia. To Istanbul in Turkey. Después a Turquía. To Tallinn in Austria. Luego a Austria. To Daegu in South Korea. Luego a South Korea. From there to Vienna in Austria. Luego a Viena en Austria. And now we are all here together. Y ahora estamos aquí todos juntos en Arequipa, Perú. So it's a wonderful journey that we have all gone through together through different cities of the world. Es un hermoso viaje que hemos ido todos juntos en esta cumbre de las ciudades del conocimiento. So the knowledge city concept has gained attention as the amalgamation of emerging disciplines of knowledge-based development and rise of cities as powerhouse of economic growth. The concept has gained traction thanks to the MAXI framework, which is the most admired knowledge cities framework, jointly developed by the World Capital Institute and Telios Limited. The 2007 MAXI recipients included Singapore, you can see Singapore, Pueden ver a Singapur, Boston, and Barcelona. Singapore getting the top honors. Singapur está en el top, as the highest scorer como la más alta, in the views of the experts. en la lista de los expertos. The list of nominated cities La lista de ciudades for nominadas MAXI 2017 for this year 2017 este año is highly diverse, es muy diversa. cutting across continents. You can see their names here. Alrededor del mundo, alrededor del continente. There are nominees this year for knowledge metropolises, Y nominados por las metrópolis del conocimiento, for knowledge city regions, por regiones del conocimiento and for emerging knowledge cities. y por ciudades emergentes del conocimiento. Such a large number of aspirants in different categories demonstrates the keen interest with which knowledge city concept is being viewed in different parts of the world. So in trying to understand the concept of KBD and Para poder entender el concepto de ciudades del conocimiento, knowledge cities, I have done extensive literature survey, hice una encuesta extensiva and in this slide I have captured a few key points about the attributes of a knowledge city. As you can read, a knowledge city, as per one definition, is a city purposefully designed to encourage nurturing of knowledge and its sharing among citizens. And there are certain other sentences which I have mentioned in this slide. Active engagement of citizens in cities' development and unique identity. Knowledge creation through education and skills development. creación del conocimiento a través de la educación y del desarrollo de habilidades. A knowledge city by definition nurtures and taps local knowledge and material assets for value creation, and it is an attraction for knowledge workers from different parts of the world. Es una atracción para el conocimiento y los trabajadores. So this is not comprehensive,
but indicative of the attributes of a knowledge city. You are all familiar with the knowledge city's capital framework, which has 8 types of capital defined. I am not going into the definitions of this capital framework, except to say that a true knowledge city would try to achieve a harmonious balance between all the 8 types of knowledge capitals mentioned here. Now let me move to the concept of smart cities. While the So I have received an advice to speak even slowly. Certainly I will do that. So whatever I have said about knowledge cities is definitely not exhaustive, but it gives an idea of what we understand in general terms about what a knowledge city is. And in parallel, we have discussions about smart city. The smart city movement has also started sometime around 2005. Vamos a ver la definición de diferentes tipos de ciudades de conocimiento. El concepto de la ciudad inteligente has also been quite vociferous, quite loud. It is stated that globally, se dice que $1 trillion will be invested by different countries and different cities vamos a invertir in una the gran next suma 20 de dinero years. en los próximos 20 años para ayudar a todas las ciudades emergentes a poder llegar a ser ciudades de conocimiento. And even in my own country, in India, Incluso en mi propio país, en India, the smart city las project ciudades is inteligentes attracting $300 million every year. 300.000 millones de dólares cada And año. we have endeavored to develop 100 smart cities Lo in the que next 10 ayuda years. enormemente a expandir estas ciudades de conocimiento cada año. So one of the concepts of smart city Uno de los conceptos de las ciudades inteligentes is in this slide, and you can see from here, podéis ver en este cuadro. a smart city provides technology-based solutions Las ciudades inteligentes to address the increasing complexity of urban challenges. And we can look at a smart city in terms of smart economy, smart Una people, ciudad inteligente evidentemente tiene que incluir tecnología, smart governance, una economía inteligente, un Smart. pueblo inteligente, un gobierno inteligente, smart mobility, una movilidad inteligente, smart environment, un medio ambiente inteligente and smart living. y un medio de vida. Here we see another picture of smart city from Otro the esquema de Smart la Cities ciudad Council, inteligente. and you can see that a smart Podemos city ver que las ciudades inteligentes, covers different domains mentioned here, which include las ciudades inteligentes cubren diferentes aspectos como buildings, energy, edificios, energía, telecom, telecomunicaciones, payments, pagos, transport, transportes, human services, servicios humanos, water, agua public safety, etc. y la seguridad pública. So this list is further extendable. Esta lista, por supuesto, puede ser extendida más allá. So by condensing and summarizing different definitions of smart cities, Diferentes definiciones taking a few lines here. de las ciudades inteligentes. So a definition of smart city gives that it provides vision-driven, community-based, smart solutions
to urgent city problems. Una ciudad inteligente provee una visión basada en la comunidad para dar soluciones inteligentes a los problemas urgentes de la ciudad. And by definition, a smart city Por definición, una ciudad inteligente aims to provide integrated urban infrastructure and services, debe integrar infraestructura urbana y servicios, better quality of life, una mejor calidad de vida, creative inhabitants to flourish, habitantes creativos que florezcan en sus propias vidas. It also helps a También- country or a city to increase its competitiveness. También ayuda a la competitividad ciudadana, It also strives to ensure inclusion and participation. también a la inclusión y a la participación. And finally, it Y leads finalmente, to a sustainable, greener city una ciudad with better environment quality. que tenga mejor calidad del medio ambiente. So these are some of the definitions of smart city. Sobre which estas I son have tried algunas to de las summarize. definiciones del medio ambiente. Let me take you to some of the knowledge cities Estas son algunas de las ciudades which inteligentes have been identified through different stages of Maxi Awards que están en diferentes estados in the last 10 years. de desarrollo en los últimos 10 años. And let me also take you to the smart knowledge cities Las ciudades inteligentes de conocimiento son estas, which are at the intersection of knowledge cities and smart cities. están en la intersección entre ciudades inteligentes y ciudades de conocimiento. So there are 4 cities here which I have mentioned: Hay 4 ciudades: Barcelona, Barcelona, Seoul, Seúl, Hong Kong, Hong Kong Singapore. y Singapur. And let me also say that Déjenme there are también many cities añadir que hay muchas otras ciudades which are neither classified as smart cities que ni siquiera están clasificadas como ciudades or inteligentes cities, ni tampoco ciudades del conocimiento, but pero que they are still known as best cities of the world. que son conocidas como las mejores ciudades del mundo, que Which include incluyen cities like Berlin, Berlín, Tokyo, Tokio, Amsterdam, and Ámsterdam many more. y muchas otras. So there are as many definitions of cities Hay as muchas there are people definiciones para las to write ciudades them and as there are people to define them. And there are best cities, there are knowledge cities, and there are smart cities, hay ciudades mejores, hay ciudades inteligentes, hay ciudades de conocimiento, all defined by different agencies and ranked by different agencies. todas definidas por diferentes agencias y So clasificadas por diferentes motivos. these 4 cities, I have tried to capture some information about these 4 cities. In the Vamos a ver un poco de información slide. sobre estas 4 ciudades. So if I take it, Singapore as a smart knowledge city, Singapur it is one of the highest ranked amongst all knowledge cities está entre una de las primeras ciudades across all capital types. It is also working towards becoming a smart city since 90s. And ha sido there una is, ciudad inteligente desde los there is 90. a document, Vision of an Intelligent Island, about Singapore. And more recently, in 2015, there is a government of Singapore driven strategy called Intelligent Hubo Nation. una estrategia en Singapur que ayudó a que subiera esta ciudad de conocimiento inteligente. If I take Barcelona, Sobre Barcelona, it is a concept of superimposing knowledge city among smart cities. So, es una de las paper by ciudades Dr. inteligentes y the de famous conocimiento. author, has talked about Smart City 22 at Barcelona, that is for the year Es una ciudad 2022. inteligente, What Barcelona will look like, pero los conocimientos and en economía y en sociedad. in his paper he is talking about 3 phases in which Barcelona will move towards City 22. Phase 1
to become a smart city, phase 2 to become a knowledge economy, and phase 3 to become a knowledge society. So we see a superimposition of smart city and knowledge city. Gracias a su sabiduría económica y societal, le ayudó a subir en la escala de la In the lista. case of Barcelona. If we go further, and look at Seoul as a city, Seúl como una ciudad de conocimiento this is inteligente. also one of the contenders for knowledge cities, and it has been executing smart city projects. Ha estado ejecutando diferentes proyectos For como example, ciudad it has inteligente. a U-City project, which was a forerunner of Smart Seoul 2015 project. And the objectives of Uno de this los project, proyectos fue el Seúl inteligente del 2015. the objectives of this project included to increase the competitiveness, Los objetivos fueron Of- incrementar la of competitividad Seoul, de to Seúl make it more sustainable, para hacerla más equitable and to focus on city happiness. y centrándose también en la felicidad de la ciudad. If we look at Hong Kong, Si pasamos a Hong Kong, Hong Kong as a smart knowledge city, the slogan is moving towards a strong Hong Kong, which is livable, intelligent metropolis. su moto es hacia una ciudad fuerte, And vivible e inteligente. it talks about 6 dimensions of the city, Hay 6 explicaciones sobre la which ciudad. are smart economy, Son la economía smart inteligente, environment, el medio ambiente inteligente, smart government, el gobierno inteligente, smart living, una vida inteligente, smart mobility, movilidad inteligente and smart participation. y una participación inteligente del pueblo. And 2 more objectives: Dos ejemplos más. enlargement of stated base and to increase the regional cooperation in the city of Hong Kong. Otros 2 aspectos que quieren mejorar son la cooperación regional y la So, promoción de talentos. therefore, in my next slide, I am saying that knowledge and smartness El conocimiento y la inteligencia son 2 dimensiones de una ciudad. are 2 dimensions of a city, each with a continuum. Las 2 tienen un continuo. So, if we look at the knowledge dimension, Si vemos la dimensión the del first phase of the conocimiento, knowledge dimension la primera conceptually fase, would be health, education, and skill development. la primera fase es la salud, la So, educación y el Basic focus on human capital. desarrollo The de next las phase would habilidades. be economic El activity siguiente paso dimension. sería las actividades económicas. The third phase La would be tercera fase, innovation clusters, which may proyectos de follow innovación, university, industry, incluyendo government interlinkage, gobierno, industria y or universidades. otherwise. And finally, Y el último knowledge communities. serían las comunidades de conocimiento. If we look at the smartness dimension, Si vemos la we can see dimensión that inteligente, a city may try to be smart in specific domains. So a particular city may like to be a specialist in, say, health, si una ciudad quiere or ser buildings, considerada or inteligente, traffic, tiene or waste que management. ocuparse etcétera. del tráfico de la And vida en it la may, ciudad. it may increase the sophistication in ICT usage. Tiene que ser más sofisticada en el uso de la propia So ciudad, it de la may infraestructura. go vertically on a particular domain by increasing the use of Tenemos and que- sophistication of ICT. Que utilizar tanto la parte inteligente como la de conocimiento para mejorar la And it may ciudad. also take the form of horizontal integration, También tenemos que considerar la which means integración horizontal, que that significa ICT is being used across, que la ciudad tiene horizontally, que estar, across different domains. que la ciudad tiene que estar utilizada para diferentes dominios. So if we look at the overlaps in the concept of smart and knowledge cities, Si vemos los conceptos we find that a smart city, by definition, que se comparten entre is ciudad inteligente y ciudad de technology conocimiento, driven,
And my friend Javier would say that it is not only technology driven, it is also vendor driven. Una ciudad So those who are leading suppliers of inteligente smart tiene city que estar technologies, llevada por la they seem tecnología, to monopolize the tiene que concept of centrarse smart en la cities. infraestructura de dominios específicos. Secondly, smart city focuses on infrastructure in specific domains, and it gives us a partial view of the city. Una ciudad inteligente también nos da una On vista the other hand, parcial de esa ciudad. the knowledge city concept is more Por otro holistic. lado, la ciudad de conocimiento It is people driven. People está are at the core, conducida por la gente, por el pueblo, and the focus is on innovation and economic leverage, se centra sobre todo en la innovación y la economía and it gives a more holistic view of the city. y tiene una vista más holística de la ciudad. Both the concepts of smart city and knowledge city, Los conceptos que se comparten entre they ciudad y talk esta about, inteligente they talk about purposeful design. es el diseño con They propósito. also look at sustainability, and they also are futuristic in their outlook. También son futurísticos en sus planes. So they are not in conflict with each other. They have significant overlaps. So if we look at Si vemos this esta slide, imagen, we are saying that smart and knowledge city concepts are que los increasingly conceptos blending. inteligente y ciudad de conocimiento se están mezclando constantemente. So both the concepts talk about competitiveness and income generation. Ambos conceptos, ambos tipos de ciudades hablan de la competitividad. Increasingly, they are talking about people and institutional factors. También hablan de factores del pueblo e institucionales. They talk about focus on environment and sustainability. También tienen un They talk about foco en purposeful design of cities, el medio ambiente y en el diseño con propósito de las ciudades. and they talk about governance and citizenship using technology or knowledge or both. Y también utilizando tecnología, hablando del gobierno y de la ciudadanía. So therefore, there is a significant convergence happening in the concepts of smart and knowledge cities. Por lo tanto, son conceptos que se mezclan. This is one message which I am giving from this presentation, and I'll be Este es happy el that concepto que me gustaría que discussion fuera de happens esta over this presentación. after the two presentations are over. Me gustaría que me preguntaran todo lo que I now quisieran. go to the second part of the presentation, Vamos where I am a talking about the rural scenario, the villages. ir a la segunda parte de la presentación, So- en la que hablaremos sobre los pueblos. You will see that as per literature, the word rural population is La expected to población peak rural around 2020. mundial va a presentar un gran aumento The sobre el año current 2020. the current global rural population is now close to 3.4 billion. La población rural actual está cerca de los Though it 3,4 will decline, millones. though it will decline to 3.1 billion Se supone que va a descender hasta 3,1 billones para by 2050. 2050. Africa and Asia, two continents, are still home to nearly 90% of the world's rural population. Tanto África como Asia albergan todavía el 90% de la población rural del mundo. And as many as 108 countries 108 países registered a growth in rural population registran un crecimiento en la población rural in absolute numbers en números generales absolutos from 2008 to 2011. desde el 2008 al 2011. I would like to show you some images Enseñaros algunas of imágenes villages de los pueblos de los que from hablamos, different parts of the world. de diferentes partes del So, mundo. the picture on the top left La imagen de la is from Indonesia. Just random pictures picked up from the internet. The picture on the top middle is actually from Peru, one of the cities, one of the villages here. La I don't know which segunda one. imagen es sobre un pueblo de Perú. And the third is a village somewhere in the world, I don't know which country it is, La tercera imagen no sabe de qué país se vegetables trata, and fruits are being sold.
pero donde se venden frutas y verduras. The left bottom is a city from China. La foto de la village from izquierda China. abajo es un pueblo de China. And the middle bottom is a village from Pakistan. La siguiente foto es una foto de And Pakistán. we have a village from Turkey, close to Istanbul on the right. Y la última foto es en Estambul. So the purpose of giving these images is to show that El propósito de enseñarles estas imágenes es the life in a village can be very, very different que la vida en from the diferentes life of a city. pueblos And it es is muy going to diferente a remain las ciudades. with us for a very, very long time. If I look at India, Si vemos en India, we have in India 640,000 villages hay 640.000 as per the pueblos latest census. solo en India. Our rural population is 857 million, La población rural es 857 millones. and this is followed by China with 635 million. Le sigue China con los 665 millones. 60% of the population of India El 60% de la población will india continue to be rural seguirá siendo rural by 2030. en el 2030. We did a study in India to validate a capital framework, and my colleague Javier Carrillo was a part of Este the proyecto study. ha sido validado en diferentes And we pueblos indios. identified 7 types of capital which can be hypothesized to exist in the Indian situation. Hay diferentes aspectos que pueden ser considerados para los pueblos indios. The details of these are available in the internet website which I have mentioned here. Si queréis ver los detalles podéis ir a But consultar I would ese like link. to submit a glimpse of the Indian villages as of today. Me gustaría hacer un pequeño resumen de los pueblos indios. So you can see a village at the bottom right where Abajo the a la derecha villagers podéis have ver to actually port drinkable water from a distance tienen que llevar as many as a few agua kilometers. potable desde lejos hasta sus casas. And there are also schools También hay escuelas. where primary education is happening. You can see the bottom two pictures. Hay escuelas donde la educación sigue pasando. And there are villages from different parts of the country on the top. Hay también diferentes So the fotos life in villages de is otros not easy, pueblos. La vida no es fácil, but there is always an attempt to provide pero the knowledge at siempre best levels. nos adaptamos para proveer el conocimiento necesario. So what we require in a country like India and other rural parts of the world is to have smart, connected people. Lo bueno de las partes rurales y urbanas que compartimos es que So podemos whether tener you are gente rural, conectada. whether you are urban, connectivity becomes an important part of living, and connectivity could be through mobile phone, as you can see here. La conectividad podría ser a través de los But teléfonos. connectivity also includes Incluye physical connectivity through roads. It also includes economic connectivity, and it also includes knowledge connectivity. So there la are four conectividad económica types del of pueblo, connectivity física. which we are referring to here. So a smart knowledge habitat can drastically reduce migration from rural to urban El areas. hecho de llevar la conectividad a las áreas rurales reduciría If we drásticamente bring- la migración If de we bring las áreas smartness rurales a las and urbanas. technology and knowledge as a capsule, as you Lo can see from importante es here. llevar el conocimiento a las Rural áreas villages. rurales. So this is an aspirational slide, and this can happen if there is a will and Esta if es there una is a will. imagen inspiracional que podría pasar en cualquier país. So I'm trying to define the concept of smart knowledge habitats. Intentando Where definir este tipo de ciudades. Smartness attributes come through technology, Los atributos inteligentes vienen a través de la tecnología. and where we inject knowledge attributes Los atributos with del a focus conocimiento on healthy, educated and skilled workers, se centran sobre todo en trabajadores sanos, educados y con habilidades. sustainable economic activity, Una economía and finally a unique identity. y una identidad única. So I have shown this in the form of
diagram here, circular diagram, En este diagrama podemos ver starting el with concepto de smart integrated una ICT hábitat, infrastructure in the middle. The una first layer infraestructura is inteligente integrada. the first layer is that of smartness, and the second La layer primera is that capa of es knowledge. inteligencia y la segunda So, capa es so conocimiento. gradually we move from introducing smartness to introducing knowledge-based systems. I will not explain this diagram because it will take time, but the sense of this diagram is El sentido de esta absolutely clear. diagrámica me parece claro. And I have shown the same in a different model. Este es otro modelo de ciudad So inteligente. what we are saying is that through governance we can influence technology and institutional framework, and all of this on the top layer Todos los de la primera capa, Can we tecnología, use gobierno y to gobierno, influence smart infrastructure of the city, ayudan a la infraestructura inteligente. as well as to harness human capital, También ayudan a recoger el capital humano. and both of them are the initiators of Todo esto inicia developing other knowledge capitals, el which are desarrollo de otros mentioned here: capitales de identity, conocimiento, como intelligence, identidad, relational, inteligencia, financial, relaciones, material, financio, and innovation capitals. financiamiento, material y innovación. And finally, this will hopefully facilitate economic value and competitiveness, La competitividad económica, environment and sustainability, el medio ambiente y la inclusividad. and inclusiveness. And we can see that the end result could be quality of life El final de toda esta diagrámica es and happiness. la calidad de vida y la Only thing we felicidad. require is a clever blending of the concepts of knowledge and smart cities. Lo que tenemos que lograr es mezclar de forma correcta las ciudades inteligentes con el conocimiento. So I have received communication that only 5 minutes are left for me to speak, but I will Me actually dicen que solo tengo 5 finish minutos para hablar. much earlier than those 5 minutes. I will finish much earlier. Okay, because the crux of my presentation has been completed. La mayor parte de la Another part of my presentación se ha presentation completado. talks about measurement hablar frameworks, but that's a very De marcos de complex topic in medida. itself, and I would not like to cover it right now in this presentation, except to say that I have looked at 5 frameworks in my study, which is a paper which is going to be with you shortly. There is a UN Habitat City Prosperity Index. There is a ISO 37120 talking about sustainable development of communities. Hay un documento que se va a dirigir a ustedes que es There is Intelligent Community Forum. el Foro de las Comunidades There is World Bank Inteligentes, Global Cities Indicator Program. el programa de las ciudades globales. And there is a smart city ranking system También developed by un ranking de consortium las of ciudades 5 inteligentes universities. en un consorcio de 5 universidades. And surprisingly, all these frameworks Sorprendentemente, todos estos look at medidas different indicators. The se indicators fijan are en not common. diferentes medidas. And the UN Habitat City Prosperity Index, the first one, En is primer not talking about smartness or knowledge. It is solo talking no about habla, making the city more livable, more sustainable, habla sobre todo de la calidad and de more vida competitive. So it y only de la competitividad. demonstrates the need for developing a framework for measurement, which can certainly, or which can look at all the factors in a most representative manner. And this is one issue which I think we can take up in the coming sessions in this knowledge Los city siguientes workshop. puntos los vamos a poder tratar en las So siguientes charlas. To conclude, I Para would say concluir, me gustaría that decir we should strive to inject smartness into knowledge cities. que Knowledge city deberíamos de concept introducir is la inteligencia wonderful en las concept, ciudades de but we conocimiento, have to use technology and smartness utilizando to make it tecnología y more inteligencia workable, more appealing to the society at large. para que sea más interesante para la At the same población. time, designing Al of mismo smart tiempo, cities diseñando from a ciudades knowledge city inteligentes perspective is desde un extremely punto de vista important. de ciudades You can't de go in conocimiento. different directions, they have to converge. No tienen que ir en
And direcciones thirdly, diferentes, pero en la misma dirección. thirdly, to make the rural-urban divide irrelevant by by creating la seamless, separación entre el smart irrelevante knowledge habitats. y crear hábitats de conocimiento inteligentes. Let me just add a few points here. We propose to have a conference on smart knowledge habitats. Una de mis propuestas es crear una conferencia sobre los hábitats. So there's roughly 3 months from now, and you are all invited. Inteligentes, todos estáis invitados si queréis venir a India. And my colleague, Albert Carrillo, has accepted my invitation already. Uno de mis colegas ya aceptó la It is invitación. not necessary that you travel to India. You can be here in Skype. You can be part of it. También podéis asistir a través de Skype si lo deseáis. And let me just acknowledge that all Me gustaría dar crédito a todas las imágenes utilizadas. they are not my original. I'm not a photographer. So Yo no soy, las conseguí en internet. And lastly, thank you very much. Finalmente, muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias. Thank you, Surinder. What a wonderful, comprehensive Thank you very much. Muchas gracias. To our conference. Muchas gracias por su conferencia. So many dimensions to think about and discuss. Tantas cosas en las que pensar y discutir más adelante. But Surinder left us with the invitation to Nos ha dejado una invitación join India by Skype. para Now we are acercarnos a India testing. a través de Skype. Now we are testing the technology Vamos a hacer una prueba con esta tecnología to join Professor Patrizia Ingallina para from probar Paris y hablar con la profesora Patrizia Ingallina via Skype. vía Skype. I hope. Esperamos que funcione. So, is Patrizia ready? Vamos a ver si Patricia está lista. Yeah. Sí, está lista. Okay. Patricia se va a centrar two more examples en dos ejemplos más, emerging knowledge cities. en dos ejemplos más de ciudades emergentes de conocimiento. And she is going to help us challenge Nos va a the ayudar concepts of a cuestionarnos el concepto knowledge city de ciudad inteligente y de ciudad del conocimiento. and ecological city. Y también de la ciudad ecológica. So, is Patrizia ready now? Vamos a ver si Patricia está preparada. Yes. Hey, Patrizia, welcome. Thank you, Kathy. Bienvenida, Patricia. Thank you, Kathy, for your to introduce. Okay. Hands back. Hi. Sound. When I speak, when I talk, if I Parece que la señal está llegando en can you control. hear me? La podemos escuchar, pero Can you hear me? Can
Yes or no? Sight sound is too husky. I feel a high voice. So we are just have some technical adjustment. Patrizia should be with us in a moment. Esperamos que Patricia esté con nosotros en un momento. This is called injecting smartness Esto se llama into knowledge cities. inyectar inteligencia en las No, ciudades. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, I can try to speak. And can you put your slides I up? need my voice back. Okay, can you put your slides up? Okay. Can you now put your slides up, Patrizia? Okay. I don't hear well. Good morning, everybody, and thank you to come here with me. And thank you. Patricia, we are Yes. doing simultaneous translation. Yes, I So can you speak very slowly and allow time? Okay. Please. Look, my topic is about three things. The first thing is the meaning of the city, what city. The second part is of the how to see and information. And the third part is from Korean program. Mi presentación está dividida en tres partes. Vamos a ver primero, al final vamos a ver los ejemplos. You can the questions. Si I am an architect and planner. Soy una I arquitecta, am a professor at Sorbonne. soy profesora en la Sorbona. I work about city. Mi trabajo es sobre My las ciudades. what city or the city for everybody. A city, not it's a product or it's a process. I think that city process and it is never all fit. It is not Un momento, por favor. an object achieved, but it is continuous evolution. It is a complex phenomenon, mixing dimensions in different way time. Sorry for the mistakes. In the context of globalization, the category is from the big city of to the consumption city type of Florida. But then it's don't development. Mis disculpas, It's so todo fast lo to estoy escuchando en español, pero no puedo traducir algo que está todo cortado. No escucho la mitad de las frases, no puedo traducir. You can translate. You can read the slides in order to translate. Hello, Patricia. This is Blanca. I will translate for you. I need to tell you we don't see the slides, but we'll do our best here. The slide. There's a slide presentation, but it's too small. We cannot see them, so I'll follow you. Okay? Just keep going. Oh, there you go. We have them now. I don't. It's okay now. You can see? Yes, we can see now. Ah, okay. Okay, keep going, Patricia.
You can see? Yes, yes, we can. Okay. It's fine? It's more visible now, yeah. It's Okay. it's better there, yes. Thank you. Okay, thank you, Nana. In the system, no categorization, favored categorization cities. Okay, Patrizia, give me a second. Ella está tratando de proponer esta temática el día de hoy, en donde presenta esto que se llama ¿qué son los modelos interpretativos en el contexto de la economía del conocimiento? Ella estará hablando de cómo la globalización ha favorecido las categorías de ciudades, desde lo que se llama la ciudad creativa de Charles Landry hacia la ciudad del consumo y otros ejemplos, por ejemplo de Richard Florida, ambos desde la base del conocimiento o el conocimiento basado en desarrollo basado en conocimiento. Así que ella también estará tratando el tema de las ciudades creativas, que son consideradas un modelo para, digamos, lanzar su tema. Adelante, Patrizia. You can speak French. Thank you. Perfect. Oh, okay. Look, this slide shows the shift from consumption spaces to another kind of spaces, the neutral spaces, with some change process of growth of city by means of clustering, third clustering. Also, we are expected to take the studentification phenomenon and also the market and investment space. Ok, un segundo, Patrizia. En esta, y creo que es interesante esta propuesta, tenemos la jornada, digamos, de las ciudades que van desde espacios de consumo hasta lo que se llama espacios de conocimiento. Esto es, digamos, la propuesta de modelos que ubican las consecuencias sociales y espaciales de esos espacios que ahora pues nosotros llamamos comunidades y ciudades. Ella está tratando de presentar esto como los espacios de consumo hacia el autor Harvey, que llama flows o fluidos globales, y espacios centrales en las ciudades, son espacios que se dan, digamos, dentro de las ciudades. Y esto se ha ido moviendo hacia lo que nosotros llamamos espacios de conocimiento, en donde son los trabajadores de conocimiento, las personas, las que conforman o construyen estos espacios. Están, por ejemplo, autores como Kunzmann, un colega nuestro, y también habla de estar en ciudades que llama suburbios de capital. Keep going, Patrizia, thank you. Okay, the Silicon Valley success contributed to create a world model, emphasizing the role of knowledge for R&D, making a region more competitive. Ajá. El éxito del valle del Silicon Valley que conocemos ha contribuido a crear un modelo mundial de creación de valor, enfatizando el rol del conocimiento para lo que es esto que llamamos investigación y desarrollo. Esto ha tenido éxito a través de un modelo que se ha presentado en el Silicon Valley y ha hecho esta región mucho más competitiva. To clone the Silicon Valley model seemed a means to obtain success in other parts of the world. Now, city is supported by English figure and quadrant helix model. So now that the city became a condition in order to develop the city into its world from a social point of view. Exactamente.
Ella está conversando acerca de, bueno, nosotros tenemos este Silicon Valley en California, ¿verdad? Y en algún momento se quiso reproducir, clonar el modelo de Silicon Valley para pues obtener el mismo éxito de ese modelo en otras partes del mundo. Pero ella dice, oye, pues es que aunque la ciudad de conocimiento sí puede ser algo simbólico, en realidad hay consecuencias sociales que no se pueden plantar, transmitir o reproducir en otros contextos sociales, así como están, digamos, reproducidos en el Silicon Valley. No necesariamente funciona. Entonces, aquí es donde entra esa parte de lo que ella quiere presentar como los modelos interpretativos. Keep going, Patrizia. Thank you. It's very good. This translation is better than mine. Okay. It's an example just the shift from conceptual phase to territorial clustering. In the fact region case, you can see on the left Merci Village urban design project. This is a consumption space for leisure, for shopping, etc. And on the right, have clustering at circular clusters around the Paris, in the great Paris. This one of them is a form of the urban shape. Aquí es donde nos transportamos a París, para todos nosotros aquí, porque ella está hablando de justamente cómo en esta ciudad se reprodujo ese espacio del consumo hacia los espacios de clusterización territorial. Ella está hablando cómo la ciudad se va ordenando o tiene un ordenamiento territorial en el sentido de que hay diferentes especializaciones en diferentes barrios y cómo esos barrios se van agrupando o clusterizando en especializaciones casi temáticas o de ocupación en los diferentes barrios de París. Yes, this is the Greater Paris. This is the Great A, very recent subbuilding, 200 kilometers away. These areas could mainly be connected by they stayed very subway line. This subway line is connected with the ella está comentando, ustedes saben un concepto de que es París y otro es el Gran París, es decir, es la ciudad-región, y en esa región ella está hablando de cómo la conformación empieza sobre todo por cuestiones de enlace por medio del transporte, y aquí está reflejando en la imagen esos 150 kilómetros o más de metros, digamos, de transportes de metro y de trenes que están conectando los diferentes lugares de París y que tienen intersecciones justamente para ir de una sección o región de la ciudad a otra. This is the Great Eight, and these are the cluster connected by the highway. Okay. Y quiere que ustedes vean que es una especie de gran 8, el número 8, que hace un circuito cerrado de ida y vuelta en donde se está conectando toda la ciudad por medio de ese circuito que ahora ella llama el gran 8, el gran 8 en el Gran París. Okay. Another from French universities. French universities are connected by the also the universities are in the cluster.
Sí. This is Patrizia Ingallina. Ok, ella está hablando, ella es parte de universidad, como ustedes saben, y está hablando de cómo las universidades están teniendo esta iniciativa de reorganización para aprovechar este 8, digamos, de conexión de transportes, y aquí ella está presentando otras féminas en donde ella comenta cómo las universidades también se reorganizan para aprovechar el transporte y las conexiones o de reordenamiento territorial en lo que es este nuevo proyecto de reorganización en París, reorganización territorial. I said that because I think that the city model of Greater Paris is now city in the sense of the city is symbolized by the innovation cluster, and the Greater Paris I need of cluster for innovation. Sí, ella está comentando que, bueno, París es una ciudad de conocimiento en términos de que ha tomado su acervo, porque ustedes saben que es una ciudad histórica, ¿verdad? Pero ha tomado su acervo para generar innovación en este reordenamiento territorial, y es una ciudad de conocimiento, y también lo propone como una ciudad de oportunidades. Smart cities a veces se traducen como ciudades inteligentes, pero en realidad se habla de intelligent cities, no de smart cities. Las smart cities son ciudades de oportunidades que justamente toman el concepto de reordenamiento territorial como una de sus bases para justamente volverse una promesa. Ella ahí pone, bueno, París como smart city sí es una promesa, pero también es una tentación, dice, y tiene el lado bueno y el lado oscuro. Paris is also a smart city. Patrizia Ingallina are considered a knowledge city, education platform. This my conclusion on this knowledge city for Greater Paris. Other cases, the smart city is a concept defined by Kunzmann, a promise and expectation, because the concept is less clear and knowledge. Comenta que en realidad París sigue más esto que es el concepto de Knowledge City, debido a que el concepto de Smart City no es tan claro, por lo menos en el contexto de París. Patrizia, nos quedan 10 minutos, 10 minutes to go. Patrizia. Okay, this is just from Kunzmann. You can translate. Sí, un momento. En la próxima década, la ciudad de oportunidad va a convertirse primero en una visión, y después una etiqueta, y después en una agenda. Finalmente, tal vez en una rutina para nuestras ciudades que tienen el objetivo de introducir esta nueva inteligencia y esta nueva infraestructura. Esta es una cita de David Kunzmann. There are probably still new social and economic actions which are based from the of intelligent technologies, construction of the city, and the serve to be studied. The establishment of a new program is necessary in order to start looking at the smart city. Sí, absolutamente. Patrizia está comentando que, bueno, va a haber unas implicaciones sociales y económicas que, digamos, emergen de esto que llamamos la introducción de las tecnologías inteligentes cuando estamos construyendo las ciudades, y por lo tanto necesitan ser estudiadas. Ella comenta que el establecer nuevas agendas de investigación va a ser necesario para clarificar el significado y la visión de este concepto de ciudad. Es un nuevo concepto de ciudad con nuevos grupos sociales que va a tener que ser estudiado también. Esa es la agenda de la investigación en este respecto. Because I think that the concept of smart cities
is less clear than the concept of knowledge city. Ella vuelve a comentar que el concepto de knowledge cities es mucho más claro, más preciso que el concepto de smart cities o ciudades de oportunidades. Okay, this smart city is a kind of smart city. Many smart cities, such as Malta, for example, are defined eco-cities because they emphasize ecological approach to constructions. So the city is thought as innovation by means of biodiversity, circular economy, construction, waste recycling, and so on. Can you repeat that last part, Patricia? I didn't get it quite clear. Many smart cities, such as Malta, are also defined as eco-cities, emphasizing the ecological approach of this construction. I want to say that the concept of smart city, the concept of eco-city, sometimes are connected. Dice que el concepto de ciudad de oportunidades, Smart City, está conectado con el concepto de la ciudad igualitaria o Equal City. Y esto por eso pues todavía está trabajándose. ¿A qué se refiere uno cuando menciona una ciudad igualitaria o Equal City? And the concepts which are connected to this dimension of equal city is biodiversity, circular economy, construction, waste recycling, stock mobilities, urban natural environment, and so on. El concepto de ciudad igualitaria y de Smart City o ciudad de oportunidades tiene ciertas conexiones, no solo con los conceptos de la economía de la ciudad, sino con cuestiones de tipo social, psicológico y también enlaces con el medio ambiente, conceptos o variables de medio ambiente. Entonces, eso todavía está en construcción. Okay. This is just some pictures of Master City. Patrizia está presentando. Patricia está presentando el caso que ella está trabajando, que es Mazda en Abu Dhabi, de cómo puede estar construyéndose una ciudad basada en conocimiento, pero en términos de ciudad sostenible. Okay, just some pictures. The aim of this series is to put a significant brand. Sorry, it's my proposal. Then for this significant brand, in order to attract investors, inhabitants, and everything. Globalization allowed the use of this kind of city, knowledge city, the smart city, branding everywhere in the world. As a result, the cities want to look alike. The risk is loss of identity. Identity of the city is connected without identity. Aquí Patricia creo que toca un punto clave, que está comentando que bueno, ciudades como la que ella está estudiando, que es Masara en Abu Dhabi, son ciudades que tocan pues el tema de construir su, no su identidad, sino su, digamos, le llamamos marca ciudad, una imagen que presentan pues al mundo como ciudades y construyen esa marca como, digamos, un atractor para inversiones, visitantes, etc. Y la globalización, de hecho, impulsa ese tipo de creación de marca ciudad. Sin embargo, dice, bueno, el resultado es que todas las ciudades acaban pareciéndose unas a otras, porque todas tienen, pues, cosas similares. Y en realidad hay un riesgo ahí. Yo creo que se ve muy suave de Patricia aquí diciendo, tenemos un riesgo, yo creo que es un gran riesgo porque perdemos la identidad de cada ciudad que está ahí representada y que está pues trabajando su marca ciudad.
Aquí lo que ella enfatiza es que es justamente la identidad de la ciudad lo que nos conecta, ¿verdad? Nos conecta como ciudadanos en una ciudad y como de una ciudad hacia otra. Patrizia, we are running out of time here. I'm asked to stop here the translation, but I think we got a grasp of the research work, core research work that you are doing over there, and please to stay on for questions at the end of this talk. So it's good to see you, even if online, Patrizia, and we will share more knowledge moments ahead in this conference. Thank you very much. Merci beaucoup. Grazie. Thank you to you for your presentation. Thank you all, and apologies, Patrizia, but the technology was not as smart as we had hoped. Katy se está disculpando con Patrizia y con todos nosotros porque a veces la tecnología no es tan inteligente. So, we have a few moments, 15 minutes for discussion and questions, and I think it would be excellent if we can engage. I think what we've heard this morning is the huge range of names given to these cities. Do they mean what we want them to mean? Have we stood back and looked at what we are trying to achieve in a social sense, in an economic sense, in an ecological sense? So, okay, tenemos 15 minutos y Katy los está invitando a involucrarse en la serie de preguntas. Ella dice, esta mañana hemos conocido estos modelos en dos diferentes presentaciones. Surinder lo invitamos a venir acá al panel para la sesión de preguntas. Entonces, pues los invitamos a que en estos 15 minutos que nos quedan de la sesión participen con las preguntas, ya sea para Surinder o para Patrizia Ingallina. Katy estaba comentando que justamente lo que está aquí como una esencia de los temas es justamente el tema de lo social, de cómo la gente interactúa, de cómo se van creando estas comunidades de conocimiento. Entonces, pues justamente les invitamos a participar. Ustedes están ahora en una comunidad de conocimiento. We have a question here. Anyone else with a question, please put up your hand and we will come to you. And can you say who you are and then give us the question and to whom you would like to answer? Thank you. And I hope we can hear also Patrizia here. Thank you. Hello. My name is Shanks. Question for Surinder. Surinder, when you talked about smart habitats, and you did talk about capital, most of the capital that we have created so far has always been in a smart city, urban context. And I did see that you had some common elements between the smart and the knowledge city. So the first thought was, has this been worked on with any possibility of conflicts of the definitions? Because the moment we say rural, and what was interesting, you talked about a very large population in the world is rural. If I remember, it's like more than 70%. So when we're defining rural as in contrast to urban habitat, would you see possible conflict areas of the definitions itself? I hope that made my question somewhat focused. Should I translate or? Yeah, okay. El doctor Shanker está preguntándole al doctor Surinder Batra si después de lo que escuchamos acerca de las definiciones de Smart City y Knowledge City existe un conflicto conceptual al respecto, por un lado, y por el otro si esto que se hace como un contraste entre la ciudad, que es lo urbano, digamos, versus
lo rural, que es en donde en realidad pues tiene todavía una gran población lo rural, sí existe un conflicto también conceptual al respecto. Entonces el doctor Batra estará contestando esto. So thank you very much for asking this question. If I have understood you correctly, what you are saying is there any conflict of definition of a rural and an urban area? I personally feel there is no conflict of definition. The urban landscape can be definitely understood in terms of the size of the city. There are cities which are metropolis, which are mega cities, and then gradually going down in India to smaller cities, and then there are towns. The transition is happening from urban to rural, from rural to urban in a very, very accelerated manner, and many of the erstwhile rural areas have actually become more or less urban areas. So the distinction between rural and urban is increasingly becoming fuzzy, but not necessarily in terms of smartness and knowledge. So what we are actually projecting in this theme of a smart knowledge habitat is to make that distinction seamless in terms of both smartness and knowledge. I think it is now for Branka, you would like to translate what I said? Would you like to translate what I said for others? Right. Yeah, there is a continuum between rural and urban areas. Hay un continuum entre las zonas rurales y las urbanas. And we need to inject smartness in that context. Y necesitamos inyectar esto que es smartness o inteligencia en ese continuum. That's it. Yes, hello, my name is Renato. I would like to ask Ms. Ingallina, if possible, what her opinion is, or either speaker, what their opinions are in developing countries like Peru and emerging cities like Arequipa. How would you make sure that a good portion of the population is not set aside due to lack of access to technology and training in the use of technology? So how to include all those people and not just a minority who are able to do it. Thank you. Patrizia, did you hear that? No. So, can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? No. Can we type the question? Can we type the question, please? Yeah. So the question is for Patrizia, how do we ensure that the knowledge of technology needed for smart cities is not restricted, but is available to all? Patrizia, can you read your screen, please? Can you read the question on your screen? Read it. No. Okay, there is a question coming to you on your screen in a moment. In a moment. I don't see the question. Un momento. No, where is it? What is your... Wow. Okay. I am very sorry because I don't know. I work on a world city, but just Paris,
and your, but I don't know Peru. I didn't talk about the idea of emerging city. Now it is. I know the situation of Morocco, and I think that in Morocco, the action of the Office Sheriffia de Fouta is very important in order to develop Patrizia, can you let Blanca? scientific Can you let Blanca? Hello. Technopolis near Lyon. But I don't know Peru. I think that it is very important to develop this kind of knowledge city if you want to Okay. no. Thank you. We're going to translate now. Okay. No. Sí, sí. No It's hard to translate. ¿No me escuchan? I'm very sorry. No está funcionando. ¿Sí se oye? Ok. Ella está diciendo que, bueno, que no conoce Perú, ¿verdad? Entonces, que va a ser difícil una opinión al respecto, pero está, por ejemplo, presentando el caso de Marruecos. No sé si ubicaron eso. Y en el caso de Marruecos dice, bueno, ciertamente es importante hacer desarrollo de ciertas tecnologías paralelo a otros desarrollos dentro de lo que es la iniciativa de la ciudad, ¿verdad? No es tan esencial como pensamos. Okay. We have time. Sorry. Oh, we have to stop now. Oh, we have another question. Okay, I think we have to move on. We have another question here. This gentleman here, across from you. Do you have a question? Any other questions? No. No. Okay, go ahead, please. En español? Yes. Yes. Sure. Okay, Si c'est pour elle, en français. Go for whom? in Spanish, yes. Okay, Jean-Louis Gelot representó el Comité de Tecnología, Información y Comunicación de la Cámara de Comercio de Arequipa. En las presentaciones aquí no he escuchado la palabra cultura, deporte como una componente importante de las ciudades. O esta es en otras definiciones. ¿Para quién es la pregunta? ¿Para Surinder o para Patrizia? ¿O para ambos? Para ambos. I should translate that. I know, this is not working. Jean-Louis was asking if there's a concept hidden behind what you both described, because he says he didn't see the word sport or culture in your presentations as part of the dimensions or indicators of smart knowledge cities, smart cities, knowledge cities. So he would like to know if it's hidden somewhere in one of the concepts or is missing, basically. So thank you for asking this question. To my understanding, the concept of smart city, by definition, does not look at culture and sports explicitly, though implicitly they may talk about these two concepts. Will you translate this part? I still to complete my answer, but Blanca, if you can translate what I said for him. Yes, okay. Try again. Should I repeat? Should I repeat? Yes, please repeat. So what I am responding to your question, sir, is that in the concept of a smart city, there is no implicit coverage of sport or culture, but explicitly a given smart city may like to address these two dimensions of city life. But if you look at a knowledge city concept, by definition, it is more holistic, and one of the capitals in the
knowledge city capital framework, which is the relational capital, or it may be also probably called the social capital, does talk about the cultural and other recreational facilities, including sports, as a part of the understanding of that type of capital. So I hope I have clarified your question. Ahora sí traduzco, disculpen. Surinder está comentando que efectivamente en el concepto de Smart City no está explícito o no es uno de los objetivos ni el deporte ni la cultura, es parte del modelo y habría que preguntarle también a Günther Koch, que anda por allí, justamente la diferenciación de los dos modelos. Platica con Günther después, Jean-Louis. Pero en el modelo de Knowledge Cities o ciudades de conocimiento sí hay dimensiones muy específicas. Surinder está mencionando la que es la del capital social, en donde hay una dimensión colectiva que justamente hace desarrollo de cuestiones tanto de deportes como culturales, pero también en otras dimensiones, voy a agregar, la dimensión de infraestructura intangible. Hay muchísimo de esta construcción social que son tanto los deportes como la cultura. No sé si tenemos alguna respuesta. No, I think we have to stop now, I'm afraid. I'm sorry, Patrizia, we've run out of time. We need to stop now. We are going to break shortly for lunch, but I wished Glenn to have a few words with you to explain about this session in particular and where we're going to be taking forward next. Okay, thank you. Bueno, aquí la vamos a dejar y mientras Glenn nos va a comentar lo que sigue después de esta sesión. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, nuestras más sinceras disculpas por el problema que hemos tenido de traducción. Esto ya no va a suceder. Tuvimos un impasse ahí, pero ya ha sido subsanado, creo que con Blanca, que nos ha apoyado, y también el doctor Carrillo, ¿no? Y nos va a apoyar, nos va a seguir apoyando. Hoy día a las 3 de la tarde, los cito por favor, aquellos que sean puntuales, vamos a hacer una rifa de unos libros que nos han obsequiado gentilmente los expositores y que van a estar expuestos justamente en una mesita que está afuera, los pueden chequear, verificar, y a los que lleguen temprano, pues vamos a hacer el sorteo respectivo. Muchísimas gracias y nos vemos a las 3 en punto de la tarde.